Manawa mai e kia rangi nui e tūnei, manawa mai e kia whakaeta kotonu. Manawa mai e ki tēnei hui tangata patau mai nei nui te reo karango o te wā. Ko ia rā ko te whakapōtaetanga o ngā tauira o te wā. Ko ia rā te reo karanga tia nei. E koutou i haere tawhiti mai, haere tata mai, nau mai, whakatau mai rā. Haere mai rā i rui te reo karanga, i tararua maunga e tū mai nā. O Manawatū awa e tere atu nei. O te iwi kāinga e tū nei, o rangitāne e te nei, e mihi atu, nau mai, haere mai. Kātahi te rangi whakahira ko tēnei. Ko reire e tikana kia mihia rātau kua mene ki te pō. Ngā mate huhua, kua hinga mai nei, hinga mai nā. I rungi ngā marae maha huri no i te motu. Moi mai rā koutou, haere, o ki atu rā. Ki rā, e ro ngā mate kua pāngia nei a tatau i rotu i ngā wā tata nei. Kei te heke tonu a roi mata, kei te heke tonu a roi mata. O tira, rātau kia rātau, nei ka tukuna kia hoki mai rua mai ki e ronga kāinga. Kua kōrero hia i roto i ngā wānanga tawhito, ki ngā Hawaii ki nui, ngā Hawaii ki roa, ngā Hawaii ki whāmama. Ka piti hono tātai, hono rātau, te kirawai rua kia rātau. Ka piti hono tātai nei, ngā manawa e patuki nei, ngā waihotanga o rātau mā a tihai mauni ora kia tata. E te iwi nau mai haere mai. Haere mai ki tēnei o ngā whakapōtaetanga. Ara, ko te reo kōhiri o te kunenga ki pūrehu roa tēnei. Koutou, ngā mātau waka o te motu, tēnei te mihi atu. Tika tonu, e rangi whakahira tēnei. Ara, e nei o ngā tauira. Ka whakapōtaingia i te rangi nei. Ko rātau, ko hikoi te hikoi nui, hikoi roa nei. Ara, ko ki te roto i ngā tau. Kua whakapau wera. Whakapau kaha. Mo te aha, mo tēnei rangi tonu. Ko reire koutou, ngā tauira o te wā, tēnā koutou. Ahakoa e hia ke ngā tau. Kua āta aro koutou ki ngā mahi nunui. Ara, kua tai ki te wā. Ka whakapōtaingia e koutou i te rangi nei. Mo tēnā tohu. Ko reira tēnei te mihi atu. Ara, ko tai mai, ko whānui, hei tautoko nei. Kua no, ko mōhio mai koutou. Akua nei, ka whakawhiti te atamira nei. Ko reira tēnei te mihi atu, tēnā koutou. E ngā apunga o te wā. Aha kua rangatahi, aha kua kaumātua. Nei te mihi atu kia koutou.
Nā koutou te rangina. Ko reira tēnā koutou katoa. O tira koutou e te whānau. Te whānau whānui o e nei tauira. Ke mōhio mai koutou. Wa mutu te wā o te pinono kutea. Wa mutu te wā o te ki tamariki. E rā tuāhuatanga o te tauira. Ia e mahi ana i ana mahi. Nui ngā wā ka tono ia mo tētehi me. Yo anō, te noko tau, o tau mai nei e koutou. I te manaki nei, i te tautoko nei, i tā koutou nei, ta maiti mokopuna tangata. Mo reira tēnā koutou. Kāre kumaroa te kōrero, o tai mai, katoa, ngā mihi whakamutunga, tēnei tira kei muri au. Ēnei o ngā mātanga, ēnei o ngā horangi, ēnei o ngā rangatira. Ēnei o ngā kaitiaki o te puna mātauranga. Ko reira koutou mā, tēnei te mihi atu. Nā koutou ēnei tau ira, i manaki tia, i roto e ngā tau patahani. Tēnā koutou. Tēnā koutou i o koutou tukenga i o koutou mātauranga. Te toha nei, te hora nei, i te ui, i te wā, i ēnei e noho nei. Nō reira, tēn koutou tira, tēnā rawa tu koutou kati. O tira, a kapiti hono tātai hono, rātau, i tira wairua, kia rātau. Kapiti hono tātai hono, tātou nei, ka manawa patuki nei. Tēnā koutou, huri, tēnā hui tātou katoa. E ngā mātāua ka huri noa e te whakaminenga tauti mai rā ki tēnei te whakapōtaetanga o ngā ihuputa o te kunenga ki Pūrehuroa. Tēnei te tōai ake i ngā mihi ko whakatakotoria e te mana whenua ki runga ki tēnā o koutou e mihi ana. Kei taku papa manu, rangi tāne ngā kaipupuri i te Māori o tēnei huihuinga ka mihi rā. E ngā ihuputa
no koutou tēnei rā. He rā tēnei kia whakanui i ngā mahi nui ko oti i a koutou, i roto i ngā rā, i ngā wiki, ngā marama, ngā tau kua huri. Tai atu hoki ki ngā whānau, ki ngā hoa, ki ngā kai tautoko i a koutou i tēnei haerenga o koutou. Kāti no koutou no o koutou whānau, hapu iwi anō hoki tēnei rā. Me whakanui tātou kā tika. E mihi ana rā ngā taonga kei te aroaro, te tewha me te kohatu Māori e pupuri nei i tēnei huhuinga i tēnei rā, tēnā rā tātou katoa. Kia ora koutou and a warm welcome to you all. It's an absolute privilege to be here today as we celebrate our graduates, their hard work, resilience, and the countless hours of dedication that have brought them to this very moment. To all the whānau, friends, and supporters who have joined us, thank you for being here to uplift and to acknowledge your loved ones. Today is as much your celebration as it is theirs. So we also warmly welcome all ways you choose to celebrate your loved one, whether it be through waiata, through haka, through karanga, through pau, or any expression of pride and aroha, kei a koutou te wā. Ngā mihi nui ki a koutou, and let's enjoy this very special occasion. Ko te atākura Charlene Pewhai rangitaku ingoa, ko riro māku ngā mahi kai whakataki i te rangi nei. Kāti e tahuri ake ana ki a koe kei te Chancellor. Tēnā tātou. Tēnā koutou katoa. He mihi tino mahana kia tātou. Warm greetings to you all gathered here today. I declare this congregation to be in session. Would you please stand and join with us in singing the University Waiata? Please stand. Please be seated. Tēnā tātou katoa. Ka tangi tonu ki ngā mate e moi koutu. Kia tātou he huhiui nei hi mihi mahana. Ki te mana whenua, koutu o rangatani, tēnā koutou. Ki ngā whānau o ngā ākonga, ka mihi tēnā hoki koutu. Nau mai ki Manawatū ki tēnei whakapōtaetanga hei whakanui i ngā ākonga. Kia koutou ānā ākonga, kua tutuki, kua ia, ka pai. Akati, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Vice-Chancellor, members of the Massey University Council, the university community, the
the Manawatū Campus Graduation Committee, distinguished guests, graduands and families. My name is Alistair Davis. I'm the Chancellor of Te Kunenga ki Puhiheroa, Massey University. In this role, I am responsible for guiding the university's management and strategic vision to ensure that we deliver excellence in education. It's also my great privilege to lead this ceremony today. This week, Massey University is awarding qualifications to a total of 486 graduates across 4 ceremonies. At today's Whakapōtaetanga Māori, 20 graduates will cross the stage and a further 5 in absentia students will have their qualifications conferred. Being here today reminds me of my own graduation ceremony, well, at least what I can remember of it. Honestly, I don't remember the Chancellor's address. I can't even remember who the guest speaker was. I can't even remember walking across the stage and receiving my degrees. What stood out for me then, and still resonates today, were the people. The teachers who inspired me and pushed me to achieve my full potential, and the unwavering support of my parents and friends who encouraged me and kept me going through 5 years of hard work. And that's why I'd like to take a moment to acknowledge 3 important groups who are here today, starting with the people behind me. On this stage are many of the academic staff who have guided you through your study journey, sharing their knowledge, their time and passion to help shape your learning and your growth. They have gone above and beyond to ensure your success, which makes today special for them as well. It's a celebration for them seeing you reach this milestone. So to all of you, I would like to extend my deepest gratitude, not just for your dedication to teaching, but also the vital role you play in driving progress. You see, universities are catalysts for change. The research that we do underpins all we do, but it fuels innovation, it challenges ideas, it fosters conversations that help to build a better and more informed society. I'd also like to acknowledge the wider team of staff who keep our university running smoothly, from those who welcomed you on your first semester right through to those who have worked tirelessly to make today's celebration possible. We have more than 2,500 staff dedicated to making Massey a place of excellence and opportunity, and I want to thank you all for the role you play. Next, to the family and friends who have supported our graduates on their academic journey. You too have played an essential role. Whether it's been through financial support or practical support, or simply offering encouragement and care, your involvement has made a difference. You know, they say it takes a village to raise a child. I think the same can be said for earning a university degree. So it's important to remember that today's achievement is a shared success. So whatever part you have played in supporting your loved one reach this moment, we offer our sincere congratulations and deepest thanks. So when it's their turn to cross the stage, as our MC has already shared, when they receive their parchment, don't hold back. Applaud, cheer, whistle, haka, waiata, whatever feels right to you. And finally, to our stars of the moment, our graduates, congratulations, you've done it. Earning a university qualification is no small feat. And so on behalf of Massey University, I commend you for your hard work, dedication and perseverance. You have truly earned this success. But remember, a university degree is both an achievement and a privilege. Shortly, our Vice-Chancellor, Professor Jan Thomas, will speak to you about the responsibilities that come with being a graduate of Massey University. But for now, take a moment to savour the victory. Reflect on the journey and the people who helped you reach this point. We are proud to welcome you to the ranks of our alumni,
now more than 185,000 strong. And as you move into the next chapter of your story, know that your Massey education will be a strong foundation for whatever comes next. As you step forward into the next chapter of your life, take every opportunity to contribute to your communities, use your skills and knowledge to make a difference, and continue striving to leave a positive mark on the world. Remember the values you've learned here, things like innovation, integrity, a commitment to lifelong learning. Your Massey whānau is proud of you, and we can't wait to see what you will accomplish. So, to the university staff, to the friends and whānau, and to our graduates, congratulations on this special day. Celebrate it, enjoy it, cherish the moment. By the authority of the Council of Massey University, I, Alistair Davis, Chancellor, will now award the certificates and diplomas and confer the degrees on those to be presented and on those in absentia. Today, I will be assisted by our Pro-Chancellor, Karen Rangi, and our Vice-Chancellor, Professor Jan Thomas, who will graduate a couple of the people for whom they have a personal connection. But right now, what I'd like to do is invite Vice-Chancellor, Professor Jan Thomas, to present the doctoral graduands. Chancellor, a doctorate, either a PhD or a professional named doctorate, is the highest research degree awarded by the university. The successful completion of a doctorate represents a significant achievement through the submission of a sustained piece of research expressed in the production of a written thesis of no more than 100,000 words, or a creative work of equivalent size and scope, or via a series of publications. Candidates are expected to make an original contribution to knowledge in a specific field of study. Candidates will typically spend 3 to 4 years of full-time research solving a problem or addressing a particular set of questions. An international panel of experts then examines the resulting body of work through both written and oral examination. Doctoral research is challenging and represents a huge commitment to advancing research and scholarship. We honour the achievements of our doctoral graduates by inviting them to come onto the stage, thereby formally welcoming them into the academic and scholarly community and acknowledging their entitlement to be called Doctor. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Doctor of Philosophy the graduands I am about to name. Leith Anna Morimeri, Doctoral Scholar. Chancellor, preventative, evidence-based, bicultural parenting interventions can improve child outcomes. Ms Morimeri designed and evaluated the Pakiaka Tupuora parenting from the Start antenatal workshop in a randomised controlled trial. The intervention group showed increases in responsive parenting beliefs and intentions, positive care over the first year, and rates of secure attachment among 1-year-olds. Chancellor, Dr. Morimeri.
Hone, Waingaranga, Rangi Morris, Ngāti Kahanunu ki Tamatea, Rangitāne te Mātou a Maui, Hawke's Bay Wairarapa, Ronga Whakata, Ngāti Pāhauwera Tūhoi. Ka tino hia a hone ki te mihi kauake kia āhurangi Cynthia White. Nāna ahau I arataki kia tūtuki pai taku tuinga kairangi. Ko tā tēnei rangahau he kohinga kōrero e kitia ai e hāpai ake ai hoki te tino āta noho tahitanga a ngā tūpuna o te takiwā o tamatia me te whenua. Noho ana hei tuā papa mō te rangahau nei, ko te tirohanga iwi take. Me tēnei whakatuake, kei te whenua te reo, kei te reo te whenua. Ka tātari I te kupu kōrero, I kōrero te ai, I te kōti whenua Māori I ngā tau 1883 to 1891. The focus of the research was collating narratives to see and uphold the intimate relationships over time the tūpuna from the Tamatea district had with the land and each other. Founding the research in Indigenous perspective to land and the phrase, the language is on the land and the land is in the language. The research analyses the evidence presented in the Native Land Court, 1883 to 1891. Chancellor, Dr. Morris. Ki a koe e tama, e ki nei koe aku whakaro pakia. E ki a hatori, e ki o hatori, e a e tama te wauanga, e tama te maro. Ko ina hokira, te toe o te wauanga, e tau, hana. Hey. Chancellor, Sama Leone Rangimarie Anahera Wright, Ngāti Manawatū. Māori plant-based future foods can support kinship networks and food justice. Sama Rangimarie identified factors for the success of Māori future foods while interrogating historical and contemporary food contexts. She found that decolonial place branding is a strategy for protecting Indigenous knowledge and enabling Māori influence for better food futures. Chancellor, Dr. Wright. Thank you, Chancellor. Ngā tohu kairangi kua whakawhiwhia. Nā te ao karatea, lecturer of Te Pūtahi Ātoe, will call the names of graduates and recipients of certificates, diplomas and degrees in Toiro Whārangi College of Creative Arts,
Te Kura Hauora Tangata, College of Health. Te Kura Pūkenga Tangata, College of Humanities and Social Sciences. Te Wāhanga Pūtaiao, College of Sciences. And Te Kura Whaipakihi, the Massey Business School. Certificates and scrolls will be presented by Dame Professor Whara Pāma, Pouakonga Māori Student Success. Ka tira tēnā tātou katoa. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Master of Social Work, the graduand I am about to name. No Ngāti Porou, Ngā Puhi Nui Tonu, First Class Honours, Shana Lee Haimona. Chancellor, I have the honour to present for the postgraduate certificate in nursing the candidate I am about to name, Samuel Kurikas. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Master of Arts the graduands I am about to name. No ngā rauru, te ati haunui a pāpārangi, Kayla Renee Gray. No Ngāti Hikairo, te mihinga, te waipaunamu, mere tu te rangi whiu, with distinction. Chancellor, I have the honour to present for the graduate Diploma of Learning and Teaching the candidate I am about to name. No te aitanga a Hauati, no Ngāti Tū Korohe, Ngāti Raukawa, Horowhenua, Manawatū, me Ngāti Kauwhata. No Pera, Dennis, Rangiuia Stewart.
Thank you, Chancellor. It is now my pleasure to invite our guest speaker, Kai Kōrero Whatukura mō te rā. Luke Rowe is of Ngāti Raukawa ki te Tonga and Ngāti Tūwharetoa descent. He is a registered mental health clinician and has held various leadership roles in health. The second half of Luke's career has been marked largely by a focus on high performance, becoming the clinical and performance psychologist for the Māori All Blacks, Hurricane Super Rugby franchise, Manawatū Turbos, Wellington Lions, Central Pulse Netball, Tokomanawa Queens, and most recently, the Black Sox softball team. Possibly Luke's greatest claim to fame, though, is having a 17-year-old daughter who constantly picks out his fatherly hypocrisies. E te iwi, mihi mai rā, Luke Rowe. Kia toi te mana, kia toi te Māori, kia tupu te māramatanga ki ngā pūkenga, ki ngā pūwānanga, ki ngā tauira o te kūnanga ki Pūrehurua. Hui te wānanga, hui te rangiora, hui te mārama, whakaia tiho nui, tiho roa, tiho matua. Taku tapu ai nei, ko tapu ai nui o tāne, tāne te wānanga, tāne nui arangi, rangi tāne tēnā koutou. I piki te ai ki te toi ora, ki te toi matua, ki te toi ritupu tēnei te Māori, te whakapuki tēnei te Māori, te whakakake, te Māori o tēnei pōtaetanga. Tā whia ki te hiringa toi matua, tā maua ki te marae o hene, tēnei te matatau kaike. I takia mai te kūnanga ki Pūrehurua, whakatū tāriwa ki te rangi, whano, hara mai te toki, haumea, hui e, tā iki e. Tēnā tātou, me te tō wai ngā kupu whakamihi, a papa manu kia tātou, kua rauika mai tēnei wā, hei whakanui ia, hei whakarangatira tā tātou nei rangi whakaharara nei rera, tēnā tātou. Kei tūpoko e Jan, mohi o pū tātou ko tēnei tō pōtaetanga whakamutunga i wanganui a tātou. Nā hauda i whakatūana tēnei mea ko te tiriti o Waitangi, hei tuā papa mō te kūnanga ki Pūrehurua, nā rera tēnā koe o tira tēnā tātou. Kei taku kahurangi, taku tā, ku ahorangi, hua kaimahi, kui, koutou ko te whānau, hapu iwi, huri rauna, i te motu, te moana nui akiwa, kia ora mai rā tātou katoa. Chancellor, thank you for the opportunity to be able to share some thoughts. I was slightly surprised because the last time someone gave me an opportunity on a platform like this, a haka was composed and performed by the Hurricanes poa, calling out our government for being a bunch of rednecks. But I promise I'll be on my best behaviour, because I understand that the theme for today is Movember, which is kind of cool, slightly odd, because I just thought that Movember was this thing that happens by, mostly men during the month of November, but it turns out, whānau, that Movember is this kind of multi-billion-dollar corporation that reinvests funds back into communities and countries right across the world. And probably what you didn't know was that Movember's first Indigenous program was funded not only here in Aotearoa, but right here in Rangitane. It was about 10 years ago. The name of that kaupapa was Tāne Ora Alliance, or TOA. The patron of that TOA kaupapa was Professor Sir Mason Jury. We had two ambassadors. One was sort of at the height of his All Blacks career. He's gone on to bigger and better things, playing for Ngāti Porou East Coast Rugby League. And then the second sits in the front row here. Nā reira papa manu, tēnā koe. Hara tēnei te tōwai ngā kupu whakamihi, engari me mihi ka tika. Nā hauda i para te huarahi mo tēnei mea ko te Tāne Ora. Nā reira mihi ana. But actually I thought I might talk about another fit, handsome and vibrant man like Papa Manu. And we'll call him Tāne. Because I interviewed Tāne as part of my PhD research a couple of years ago alongside a whole bunch of other Māori men in high performance. And I first met Tāne when he was 13. And back then he was sort of a slight build, fair-skinned, red hair, not your everyday looking rangatei, but certainly
came deep with whakapapa. His great-grandfather played for the All Blacks. His grandfather played for the Māori All Blacks and was later knighted for his services to Māoridom. His father played for the Junior All Blacks, and then his father's sister was one of the very first Māori wahine PhDs out of Massey. She was also one of the first psychologists in the country. So not bad genetics. And he was also really persistent. And so Tāne was really keen to be a part of the toa kaupapa, except for the fact that toa had an age restriction of 19 years and older. And so for the next couple of years, he ignored that and continued to attend the toa kaupapa, participate in various activities and events, until he reached year 13. Dr. Morris, that's 7-4 for your metric. And in that time, Tāne had become a dual international, representing New Zealand schools in rugby and cricket. And so as part of my research, I wanted to know what motivated him, what drove him, what got him out of bed at 5 o'clock in the morning, especially in the middle of winter. And he proceeds to tell me about this event that occurred while he's in his year 13, and just after his first 15 had beaten the local rival to qualify for the top 4 nationals in the country. When a journalist approaches him, and what Tāne thinks is going to be an interview about how he's just bamboozled the opposition and single-handedly beaten them. Instead, whānau turns into an interrogation about how his grandfather's knighthood was taken from him in the days prior for reasons outside of his control. And so Tāne is quite shocked by this. He's not quite sure how to answer this journalist. For once, he's the one that's quite bamboozled. And he says to me, "Luke, what business does a grown-ass man have taking cheap shots at a 16-year-old boy about private matters?" And so Tāne says to me, "In that moment, Luke, I knew exactly what I was going to be about and what my purpose was for the rest of my life. I'm here to restore the mana of my grandfather, of my family, of my tribe, and of my people." And today Tāne's won a couple of NPC championships. He's a household name for the Hurricanes, played a handful of games for the Māori All Blacks. Just last weekend, he was voted man of the match on the final end-of-season tour for the All Blacks, all the while studying te reo Māori. And so for the class of 25, can I leave you with a couple of messages from Tāne's story? The first is, don't take no for an answer, whether that's an age restriction, a job application, a pay rise, or your courts in the future, love of your life. Mā te upoko pakaru te karawhiu. We heard that tika tonu haka, kautara Ngāti Kahunungu, mo mohi o pū koutou, he aha te tino pūtake o tawa haka, he ta ma te wawana, he ta ma te maro, roa ina hokira te tau he, o te wawana e tau nei. You will twist and grapple with life's trials and tribulations. But if you should persevere, you'll prevail. Katahi. Karua. Always have a sense of purpose and direction in life. The Brene Browns and the Simon Sineks and the other motivational speakers of the international world will talk about the importance of knowing your way. Kei te pai tira. Engari ki tāte ao Māori, ko tēnei mea, ko te kaupapa. Me matoa moihi o tātou ki o tātou wake kaupapa. So what's your kaupapa going to be? What are you going to be about? Who do you represent? What's going to get you up at 5 o'clock in the morning in the middle of winter? Because with everything that's going on in our country at the moment, whānau, there's still much more for us to do. Kua horahia te takapau wharanui. The foundations have been set by these people behind us. I'm using the royal us now because even though I'm on the dark side of 40, I identify as rangatahi. And so can I leave you with a final portion of a poem from Witi Himaira. It is our watch now, a time to make dreams come true.
And today seems like a great day to begin. See you, mahi. Ka te Luke, e mihi ana rā ki a koe me ngā kōrero I horahia I te rangi nei. Thank you for your address today. We will now continue with the conferment of degrees and the award of diplomas and certificates. Pro-Chancellor Karen, I have the honour to present for graduation in the degree of Bachelor of Arts, the graduands I am about to name. Rangikura Taoro Wayne Ford.
Ka mau tō wehi rangi kura ko tō tohu paitahi ana ke tēnei. Ai. Ātāhua. O, arahina, āwhina ai i aia. Ka mai te wehi. No Ngāti Kahungunu ki te Wairoa, no Ngāti Parau, me Ngāti Pāhauwera anō hoki. Ko Alyssa, Iha Pera, Gemo, Mataiti. No Ngāti Porou, Tāmara Janelle Ross. Kia ora. No te whakatōhia, Caitlin, Stephanie, Michelle, Tawhara. No Ngāti Hāmoa, Penina Tui Ali'i. No Kirikiriroa, Chancellor, I have the honour to present for graduation the degree of Bachelor of Communication, the graduate I am about to name. No Kirikiriroa, Hester Jerin. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Bachelor of Construction, the graduate I am about to name. No te whenua o Uganda, tēnei tangata, ko Gilbert Maiana. Wekeneru. Ai, kōrero.
Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Bachelor of Science the graduands I am about to name. No Ngāti Kahungunu ki Wairarapa, no Ngāti Porou, no Rangitāne, no Te Mataua Māori, no Wairarapa anō hoki, no Ngāti Tama, no Taranaki, Elijah, Lee, Mia, Meryl, Manu. No Ngāti Porou, Ngāti Kahungunu ki Wairarapa, Te Hika o Pāpāuma, Karina Sue Waru. Chancellor, I have the honour to present for graduation in the degree of Bachelor of Business, the graduand I am about to name. No Kaitahu, Ngāti Mutunga ki Taranaki, Michelle Ann Austin. Chancellor, I have the honour to present for the Diploma in Business Studies the candidate I am about to name. No Ngāti Porou, no Ngai Tūhoi, Tiana Ari Fino. Chancellor, the degrees are also conferred and the certificates and diplomas are also awarded to those who are in absentia. Thank you, Chancellor. Kāti, it is now my pleasure to invite our valedictorian to make her address on behalf of our students today. Te mihinga tū te rangi whiu is from Ngātihi Kairo ki Kāwhia Moana.
She began her journey at Massey University in 2023, where she discovered her passion for museum studies. After completing a postgraduate diploma in museum studies, she continued on to completing her master's degree, deepening her connection to and understanding the different components of kaitiakitanga of taonga tukuiho through a Māori worldview. Te mihinga recognises the importance of caring for the Māori, the wairua and the mana of taonga, and was excited to pursue a thesis that would contribute back to her whānau, iwi and hapu. Please welcome Te Mihinga tū Te Rangiwhiu. Ko tuia te rangi ki te whenua, ko tuia no te whenua ki te rangi. Kia rātou ko riro atu ki te pō e tangi kauana o ki atura. Kia tātou te kanuhi ora, nei au ka mihi, nei au ka mihi. Ki tō mātou ariki nui kuini ngā wai hono i te pō me te whare kāhui ariki, e noho ana i tohu rua tapu rire hau, pai mā rire ke tātou katoa. Tēnei te tuku i ngā mihi kia koutou, ngā pau o tō tātou nei whare, o te kuninga ki pūre huroa. E kore ngā mihi e arika i a koutou. E rere tonu ana ngā mihi kia koutou, ngā kaiwhiwhi o tēnei rā whakahirahira, mei kore ake ko koutou ngā okonga, ko kore rawa te ora me te pono o te ahurea o te Whakapōtaetanga Māori. Ko ia pū e whakawaiwai nei i tā rā kōkiri whakamua ki te paitawhiti. Waihoki ki ngā whānau, kua tai mai i pāmamau ki te tuku i o koutou nei tautoko, aroha, manaaki, kia mātou. E tūpau ana taku rai, ai e tū whakite anau i a koutou. As a wahine Māori myself, I am truly honoured to stand with you here today in sharing this moment of celebration and reflection. I often like to tell whānau and friends, this journey has been like the ever-changing tides of Tangaroa. The waves of the moana crashing against the shore, powerful and relentless, testing our strengths and ability to get through it. But in time, ka Māori no ngangaru, the waves grow calm again. Our studies were the same. Some days were rough, challenging and uncertain. Other days were full of calmness and understanding. But through it all, we are guided by purpose and determination. There were times when I also felt the fire of mahuika burning within me, moments of stress, frustration and emotion. But just like mahuika's flames, that fire became my strength through studying, reminding me in the heat and chaotic times of last-minute submissions and that, oh, I'll finish this chapter tomorrow. There is energy, passion and drive just to get the mahi done. And now, just like the waves and tides of Tangaroa and the flames of mahuika, here we are, we made it. He whakaiti hoki taku ngāko i tēnei whiwhinga, engari e hara rawa atu tēnei tohu i a mātou anaki. Struggles are easily forgotten. However, time sacrificed away from whānau and friends are not. When times got rough, I always drew strength from my whānau, and in particular, my late kuia, a staunch Ngāti Hikairo kuia that was unapologetically Māori. And it was her guidance that gave me a better understanding of a Māori worldview, ao te pō te ao. I started this master journey because I have always wanted to give my time back to whānau, iwi and hapu, my tai tuara, my backbone. And our kaha lies with those that are closest to us, those that have helped us ground us back to papa tuanuku. Ko tātou tēnei e whāina i ngā tapuwai o o tātou tūpuna, mā te whakarongo, mā te titiro, mā te whakapono me te tūmanako ka taia e tātou. He tohu tēnei no te kotahitanga, he tohu hoki tēnei no te manawa nui. It is us that will follow in the footsteps of our ancestors. It is through listening, observing, by having faith and being hopeful, we can achieve it. To me, this is a symbol of unity and perseverance.
Nā waira, ka waiho ake au i ngā kupu a te puia he rangi hei o tinga kōrero māku. Me he mea ka momoia ahau anake. Me he mea ka momoia tātou, ka taia e tātou. If I dream alone. If we dream together, we shall achieve it. Tēnā tātou katoa. E mihi ana rā ki a koe, te mihi ngā me ngā kōrero I whāreki hea I te ata nei. Vice-Chancellor Professor Jan Thomas will now address the graduates. Would all our graduates please stand? E tū. He honore nui te whakatau atu I a koutou, hei raukura o te kuninga ki pūre hurua. He mana nui tō tētahi tohu whariwānanga, engari, pēra I ngā honore katoa, he haipapa huki ōna hei kāwenga mā koutou. Ko tāku kupu kia koutou hei raukura, nō te kuninga ki pūre hurua, kia mētia tērā I ākona e koutou hei ōranga mōhau, hei ōranga huki mō te iwi. Ko taku kupu anō, kia mētia e koutou ngā pukenga me te mātauranga I whiwhi ai koutou I runga I te pākaha me te pono kia ū tonu ki te ako me te rāpū mātauranga mō ake tonu atu. Ko tāku kupu anō, kia maumahara koutou ki ngā ākoranga o te kuninga ki pūre hurua mō te whai aroha o tētahi ki tētahi atu, te mea ai hoki, ki ēra tangata kaore e whai ora ana pēra a koutou. Ko tāku kupu anō, kia āta whakaro koutou, ki o koutou wāwata me te kaha mahi tōnu pēra I ngā tau tatanei. Ki roto ki a koutou mahi katoa, ko tāku kupu ki a koutou me tū rangatira koutou hei kanohi mō te kuninga ki pūre hurua. It is my great honour to welcome you as alumni of Massey University. The award of a university degree carries many privileges, but like all privileges, it also carries responsibilities. I charge you as graduates of Massey University to use what you have learnt for your own betterment and for the benefit of your communities. I charge you to use the skills and knowledge you have acquired with rigour and integrity and to commit yourselves to a program of lifelong learning and discovery. I charge you to remember the lessons Massey University has taught you about the worth of others, particularly those who've not had the opportunities that you have had. I charge you to set goals and to continue the hard work that has brought you so far. And in all that you do, I charge you to be deserving of the good name of Massey University. Everyone, please join me in a worthy round of applause. Congratulations. E noho. Tēnā rā koe. At the conclusion of this ceremony, we please ask that you remain in your seats until the processions have assembled on Broadway Avenue. We then ask that you join our celebratory processions to the square for kai, and where you will have the opportunity to mix and mingle with graduates, staff, family and friends who have all been part of your graduates' successful journey. Tēnā rā tātou katoa. Chancellor. Before we officially close this ceremony, I'd like to take a moment to acknowledge someone who has been integral not only to our graduation ceremonies, but to the very fabric of Massey University over the past 9 years. Vice-Chancellor Professor Jan Thomas has led the university across a period of unprecedented challenges. Yet, under her leadership, more than 59,000 students have graduated
and had their lives changed forever by the opportunities Massey has provided with Jan at the helm. While a graduation is a milestone for each individual, it's also a special moment for the university and its leader. Making a difference in people's lives is at the heart of what we do. And Jan has been deeply passionate about seeing our ākonga succeed, both at Tikunenga ki Puhiaroa and in life beyond the university. Jan has been inspired by every corner of Massey and has been especially enthusiastic about being part of this celebration, seeing the growing number of Māori graduates and witnessing the progress being made to strengthen Mātauranga Māori across the university and the motu. So, thank you, Jan, for your extraordinary service to Massey University. I know you will miss these joyful and inspiring ceremonies, and we will miss your presence at them. Would you please be upstanding and join me in thanking Professor Thomas before we conclude this ceremony with the National Anthem. Tuia te rangi e tū nei, tuia te papa e te koto nei, tuia tēnei hui hui ngā tangata. Kia tau i hunga manaakitanga ki rungi e nei o ngā akonga. E nei akonga kua hikoi te hikoi nui. Nā rātou tēnei rangi, ko rātou ke kua whakapōtainga i te rangi nei. O tira ngā manaakitanga ki tō tātou nei taonga ki a koe Jen. Tēnei te tuku i a koe. Te nui o ngā mahi, kua mahingia i tēnei, i roto i tēnei taone nei. O tira nei te mihi o te iwi kāinga a rangi tāne ki a koe,
Kia haere pai atu, aha koa haere ki hea. Nei te mihi o ngā hāpori o konei, kia koe mō mahi nui. Nei te tuku nei te kupu hei whakamihi atu kia koe. Te aroha nui kia koe nō reira e te whaia ngā manakitanga ki rungi a koe. O tira ka whaia ki te uru tapu nui a tāne waiora, tāne pūkenga, tāne wānanga, tāne whakaputa nei ki te whaia o ki te omarama. Tū te ngana tū kāmaranga te tuhi te rarama tēnei, te noho matāra nei, ka turuturu opiti whakamaua kia tīna, haumi e hui e, tāi ki e. Kia ora tātai.